have in our midst the lead pastor of RCCG King and Priest Center. Oh, that your clapping is not loud. Make it louder. Make it louder. Hallelujah. Glory be to God. So you can see now that you're going to be walking in the company of kings and priests because you are one as well. Pastor Leko is also the provincial pastor for American Continent 2, Region 3, Province 4. So by the grace of God, is a man that is overseeing, as it were, quite a number of parishes in Manitoba. So the Lord called him to full-time ministry as a pastor in the year 2000. But before then, he was an IT professional. IT means information technology. And by the grace of God, he was a consultant to oil and gas industry. And he still is. He's married to Pastor Kombi Olatunde Eshi. Oh, you are not excited about that. He's married to Eshi. And by the grace of God, they are blessed with children. So with Hephzibah, in Hephzibah way, joyful way, let's rise up on our feet as we welcome Pastor Leko Olatunde, the provincial pastor for RCCG Act 3, Province 4. The Lord bless you, sir. Let's give it up for Jesus. Hallelujah. Come on, put those hands together. For the King of Kings, the Lord of Lords, the I am that I am. The Rose of Sharon, the Lily of the Valley, the bright and morning star. Hallelujah. Praise God. It's a pleasure to be here this morning. C'est vraiment un plaisir d'être là ce matin. First of all, I want to appreciate my dear brother, my friend, Je veux apprécier mon frère, mon a ami, fellow soldier in the house of un God, soldat dans la maison de l'Éternel, and the shepherd over this place, and the shepherd over this house, de cette maison. Pastor Adeleke Aiku. Pastor Let's Adeleke. appreciate Jesus in his life. Hallelujah. And let's also appreciate his wonderful wife, Pastor Ebu Aiku. Hallelujah. Praise God. Gloire à Dieu. We shall be speaking this morning On va parler ce matin on a word I call mercy. sur la parole, la miséricorde. Mercy. La miséricorde. Koya, can you please help us with this song, Goodness of God? I love you, Lord. Let's start with that song this morning. For your mercy never fails me. All my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing all the goodness. I love your word. I love your word. You have led me through the fire. You have led me through the fire. In the darkest night. You are close like no other. I know you as a father. As a friend, I know you as a friend. I am need in the goodness of God. Oh, my life, you have been faithful. All my life. You have
lift your hand to heaven right now and say, Father, Père, release your mercy over me ta today. miséricorde sur moi aujourd'hui. Release your mercy. Libère ta miséricorde. Release your mercy. Libère ton And pardon. release your goodness. Libère ta bonté. I call upon your mercy and your goodness J'appelle today. la bonté de l'Éternel. Lord, release your mercy, release your Libère ta goodness miséricorde sur moi, over my life. sur ma vie. Thank you, Father. Merci Père. Merci In Jésus. Jesus' mighty name we have worship. Au nom puissant de Jésus, nous avons adoré. Father, Père, take it over from here. prends tout. Glorify your name mightily. Glorifie ton saint nom. Touch every one of our lives. Touche tout un chacun de nous. Daddy, please stretch forth your hand of mercy Père, touche-nous avec ta and main let de it visit miséricorde. every Et que situation. lorsque cela visite toute situation, We are here for you, nous Most sommes High. ici pour toi, Père. Our faith are lifted. Notre foi est levée. Our expectations are high. Nos attentes sont à toi. My God, there is none that call upon your mercy Mon Dieu, personne n'a appelé ta that you turn your miséricorde back et against. que tu l'as tourné le dos. Even today in the Même house, aujourd'hui dans la maison, everywhere where mercy needs to touch, partout, Seigneur, let your mercy lorsque touch ta those areas miséricorde in the touche, name of dans le Jesus. nom de Jésus-Christ, Be glorified mightily. sois glorifié, Thank notre you, Père. blessed Redeemer. Merci, notre In Rédempteur. Jesus' mighty Au name nom we puissant have de worship. Jésus, nous avons Please loué. put those hands together and Applaudissons. shout, my God is a God of mercy. Dis que le Dieu, c'est un Dieu de miséricorde. Please be seated. Merci. Psalm 59, Psaume 59, verse 16 and 17. 15 et 17. It says, but I will sing of thy power. Je vais chanter ta puissance. Yea, I will sing aloud of the mercy in the morning. For thou hast been my defense and refuge in the day of my trouble. Verse 17 says, unto thee, O my strength, will I sing. For God is my defense and the God of my mercy. Somebody say, the God of my Quelqu'un dit, mercy. Dieu de ma miséricorde. Once again, say, the God of my mercy. Dieu de ma miséricorde. Now, what is the meaning of mercy? C'est quoi la signification de la miséricorde? The dictionary explains to us that mercy Le dictionnaire nous explique is the compassionate treatment c'est un traitement avec compassion of those in distress, de ceux qui sont dans la détresse. especially when it is within one's power to punish Spécialement lorsque c'est dans le pouvoir de quelqu'un de or to punir harm. ou de pardonner. Now, mercy is derived from the Latin word merces, which means price paid. La miséricorde vient du latin. Number two, the mercy of God means Deuxièmement, la miséricorde God de giving Dieu you what you do not veut deserve. dire que Dieu te donne ce que tu ne déserves pas. Another meaning of mercy is Notre the signification, kindness of God. c'est la bonté de Dieu. Example was when Joseph was in prison. On voit l'exemple de Joseph en prison. Even though he did not sin, Même s'il n'avait pas péché, but the mercy of God delivered him out of that prison la yard. miséricorde de Dieu l'a délivré de prison. In Genesis 39 verse 21, the Bible says, but the Lord was with Joseph Dans Genèse 39, Dieu dit And qu'il était showed avec him Joseph. mercy. Il a montré sa miséricorde. and gave him favor in the sight of the keeper of the prison. Il a donné la faveur devant les yeux des centeniers, des gens qui gardaient la prison. Now, I want to explain mercy to us in the dimension that God explained mercy to the children of Israel when they were in the wilderness. Je vais nous expliquer la miséricorde dans la dimension que Dieu l'a expliqué aux enfants d'Israël quand ils étaient en désert. In Exodus 25 verse 8, it says, let them make me a sanctuary Dans Exode 25, il dit, laisse-moi faire un sanctuaire that I may dwell among them. et que je demeure parmi vous. And then the next verse in verse 9 says, according to all that I showed thee, after the pattern of the tabernacle, and the pattern of all the instruments thereof, even so shall you make it. So we come to the place when the children of Israel had left Egypt. Nous sommes à la place où le trône d'Israël a quitté l'Égypte. God
was now moving them from the land of bondage for over 430 years Dieu les a fait conduire de la terre de l'esclavage and pendant was 40 moving ans. them towards the promised land that he has promised their forefathers Il les a menés dans la terre promise qu'il avait promis à leur grand-grand-père many generations ago. plusieurs générations avant eux. Now, when they got into the wilderness, Quand ils sont arrivés dans le désert, all of a sudden, the Almighty spoke from heaven. soudainement, Dieu leur a parlé du And he ciel. said to Moses, Moses, Il a dit, Moïse, Moïse, I want you to build me a tabernacle. je veux que tu me construises un tabernacle. It says, and this tabernacle, you must make sure it is after the pattern of heaven. Et tu rassureras à ce que ça soit à la même modèle que le tabernacle du ciel. It is a pattern that I will need to explain to you and show you. Je vais te l'expliquer, je vais te le montrer. And you must be careful to do it exactly as I am commanding Tu you. dois faire attention de le faire de la façon dont je te le dirai. So God gave Moses the dimension of this tabernacle. Dieu l'a donné les dimensions de ces tabernacles. Now I will explain this tabernacle to us Je vais nous expliquer ces tabernacles à nous, because that would lead us into understanding this word called mercy. parce que cela nous aidera à comprendre c'est quoi la miséricorde. The tabernacle is made of 3 sections. Le tabernacle était fait de 3 parties. The first section, when you go in, is called the outer court. Le premier partie, qu'on appelle le pavé. The next place, which is covered by a veil, is called the holy place. La deuxième partie couverte du val est appelée la And the partie qui est innermost sainte. part of it, also covered by a veil, is called the Holy of Holies. Et le plus interne, le couvert encore de la voile, c'est le Saint de Saints. Now, in each of these sections, there are different items there and they have specific Dans meanings. chaque section, il y avait des objets qui étaient différents avec des significations différentes. In the outer court, the moment you come into the tabernacle, Dans le parvis, quand tu arrives dans le tabernacle, you see a table tu vas voir une table called the brazen altar. qu'on appelle The brazen altar. l'autel de feu. That is where the children of Israel C'est là où les enfants d'Israël will bring an animal. vont amener l'animal, They will lay their hands on the head of that animal. ils vont égorger l'animal là-bas, And then the priest et puis will le kill that prêtre animal va tuer l'animal, and burn the fat on that brazen altar. puis le brûler sur ces chaudières qui étaient là. Now, when you go past that brazen altar, Quand tu passes cet autel de feu, before you get to the first veil, you see avant que tu ne voies la première valve, a basin. tu vas voir un bassin. And there is water there. Et il y avait de l'eau là-bas. Now, that brazen altar that you first of all come across Ces chaudières qui étaient avant signifies the death signifient la mort of the Savior on the cross. du Seigneur sur la croix. The next place that has the basin of water, Le bassin d'eau, before the priest can go into the holy place, avant que le prêtre n'aille dans le lieu saint, he first of all has to wash his hands il doit laver ses mains and wash his feet. et laver ses pieds. And the Bible tells us Et la Bible nous dit, that only a person with a pure heart seul celui qui a and le a cœur clean pur hands et le main that propre can enter into the presence of peut God. entrer dans la présence de Dieu. So after the priest has washed himself, Après que le prêtre ait s'est lavé lui-même, he goes into the holy il place. va aller dans le lieu saint. Now in the holy place, Dans le lieu saint, there are 3 objects there. il y a 3 objets là-bas. The first one is the altar of incense. Il y a l'autel de l'encens. The second one is what we call a table of lampstand. Le deuxièmement, c'est la table. And the third one is a table that is called a table of showbread. Le troisième, c'est aussi une table de chaudière. Now, the incense must be burning on the altar. Le sens qu'on va mettre sur l'autel, It must not go down day and night. ça doit être là jour et nuit. And then when you go past that altar of incense, Et quand tu passes là, on that lampstand you see 12 candles. tu vas voir le chérubin, And that is the light that lights the inner le place. chandelier, et c'est là qui éclaire le lieu. And after the candle, Après cela, you see the table of the showbread. tu vas voir le table. We are going somewhere there. I just want to explain to Nous you avançons, je veux que tu how this tabernacle was created. comprends comment ce tabernacle était créé. Now, on that table of showbread, Sur la table, la are troisième 12 table, layers of bread, il y avait le pain. and
every week, the table, the bread must be replaced. Et chaque semaine, on allait changer le pain. The bread on that table must be ate by the priest. Le pain doit être mangé par le prêtre. And the inner place is how far a priest can go. Et le lieu très très saint, c'est Now, the innermost le place lieu très très saint, is called the Holy of Holies. le saint de saints. In the Holy of Holies, there are three things there. Il y a aussi 3 choses là-bas. Number one Premièrement, is the stones that have the 12 commandments les tables de 10 commandements that God gave Moses on the mountain. que Moïse avait obtenues à la montagne. Number two is Aaron's rod that budded. Aaron's rod that budded. The rod of Aaron. La corde qui était là. And number three La troisième élément, is the manna, a sample of the manna that came down the moment they entered the wilderness. l'exemple de la manne qui tombait quand ils étaient Now, encore interestingly, dans le désert. those things are inside what we call the ark. Cela était dans l'arc. Now, on top of the ark, there's a cover. Sur l'arc, il y avait une couverture. It's called the place of atonement. On appelle la place de l'attornement. Now, that cover has two cherubims C'est couvert avec 2 chérubins, facing each other. c'est regardant chacun. And then there's a particular seat in that place. Et puis, il y avait une chaise à cet endroit. It is called the mercy seat. Praise the Lord. Amen. Now, let me often explain how the tabernacle is. Moi, vous expliquer quoi, c'est Let quoi me le explain to tabernacle. you what happens to the priest. Qu'est-ce qui est arrivé au prêtre? When the priest goes in from the outside tabernacle, Quand il allait dans le tabernacle, he goes into the holy place. il est allé dans l'endroit saint. The high priest is the only one that goes into the Holy of Holies once a year. Le sacrificateur, c'est lui qui allait dans le parvis de saint une fois par an. Now, if you read the account of the wilderness, Si tu lis vraiment l'histoire dans le désert, God gave Moses specifically how the high priest must dress. Dieu a dit à Moïse comment les grands sacrificateurs devaient s'habiller. On his breast, Sur sa he poitrine, laid some lapels that signify the 12 tribes of Israel. il portait des cloches qui signifiaient les 12 tribus On d'Israël. his body Dans ses pieds, are dans son bells corps, that jingle, that move, that Yeah. jingle when he moves. il y a des cloches qui clochaient quand il marchait. That is how the high priest dress once a C'est year. comme ça que les grands sacrificateurs s'habillaient. Now, when he Une fois goes par an. into sacrifice for the sins of Israel and for himself, Quand il allait pour le sacrifice de péché des enfants d'Israël, the moment he gets into the holy au place, moment où il arrivait dans le lieu saint, he will remove that garment that had the bells, il allait cet habit qui avait des that had cloches, all the paraphernalia of the high et priest, tout ce qu'il avait, and he put on a simple gown. et il va porter un habit simple. It is that simple gown it takes to enter the Holy of C'est Holies. cet habit simple qui l'a mené dans le lieu And the saint. reason is that in the presence of God, nobody should take glory. C'est que dans la présence de Dieu, personne ne doit pas prendre And la that is gloire. why he removes that big gown C'est before he pourquoi il enters the arrivait Holy of tout Holies. cela avant d'entrer dans les lieux de Now, lieux when très he saints. goes into the Holy of Holies, Quand il allait dans le lieu saint, the first thing he does is that he goes with incense. la première chose qu'il faisait, c'est d'aller The avec incense will cover the place. He can't even see the mercy seat Cela clearly. amener le sens, le fumé que tu ne peux même pas God voir. told Moses that if you go there any other time, he will die before coming out. Moïse, s'il allait là-bas, autre temps, il va mourir avant de quitter. Now, when he's going in, Quand il allait, they put a rope on his feet. on mettait une corde à ses pieds. Because in case he dies in that Au place, cas où il mourrait dans cet endroit, there is nobody that has the authority to go il y a there to bring him personne qui out. avait l'autorité pour entrer, pour la So lever. they use the rope to drag him out of the Holy of Ces Holies. cordes pour les tirer de l'extérieur. It happens once a year and it is Et dangerous. cela arrivait une seule fois par an et c'était très dangereux. Why? Because the one in the Holy of Holies Parce que is celui the qui presence était of God dans himself. le Saint de Saint, c'est la présence de Dieu lui-même. Now, when the high priest goes into the Holy of Quand les Holies, grands sacrificateurs allaient dans le lieu très saint, he sprinkled the mercy seat with blood. ils faisaient cela avec le sang. And after he has done the sacrifice, Après qu'ils aient fait le sacrifice, the children of Israel will be waiting outside. les enfants d'Israël attendaient dehors. They are waiting for a sound. Ils entendent un son. The sound of the bell. Le son de cloche. The moment he comes out Quand ils revenaient des lieux and he très saints, puts on that
garment of the high priest again. Portait encore son habit de grand The bells will begin to sound. Le cloche commençait encore à As the clocher. bell is Quand sounding, le cloche clochait, the people outside, les gens dehors they will know that the blood has touched the mercy dit que seat. le sang a And they will know that their sins have been wiped Ils away. sauront que leur péché a It été is at that pardonné. time that the whole of Israel will Que shout. les enfants d'Israël vont crier And then the high priest will come out. et les grands sacrificateurs viendraient. Brethren, Frères et sœurs, when God was to speak to Moses, quand Dieu parlait à Moïse, the Bible says God will speak to him from the mercy seat. on va dire, Dieu lui parlait. Now something uncommon happened Quelque chose de pas commun est arrivé. in Acts chapter 2. Dans Actes des Apôtres au chapitre 2, The Bible says la Bible dit, Jesus told them to go and wait for him Jésus leur a dit d'aller et d'attendre pour lui until they be endued with power. jusqu'à ce qu'il soit rempli de la puissance. And then the Bible Et la says Bible dit, they waited ils ont attendu for the promise of the Father. la promesse de Dieu. Now when the Messiah came out of the grave Quand le Christ est ressuscité, and he entered the most holy place, il est entré dans le lieu. he placed that his blood on the mercy seat. Il mettait cela sur la table. And it is on that mercy seat at the race Et today. c'est à cela jusqu'aujourd'hui. And the Bible tells us in the book of La Acts Bible nous dit dans le livre d'Actes des that Apôtres, on the day of au Pentecost, jour de la Pentecôte, there was a mighty rushing wind. il y avait un grand vent. What was that mighty rushing wind? Qu'est-ce que cela, c'est la... What was that noise that they heard? Cela entendu. It was like the bells that the children of Israel listened to, C'était la cloche. waiting for the blood to rest upon the mercy C'est seat que le sang when they were in the quand ils wilderness. étaient encore dans les déserts. And that was why when the blood touched the mercy seat in the heavenly throne, Quand le sang a touché dans le ciel, there was a il mighty rushing y wind. avait le vent. There was a Il noise. y avait le bruit. And the children of Israel were Et les filled with the enfants Spirit of d'Israël God. étaient remplis de l'Esprit de Dieu. Beloved, Bien-aimés, there is mercy for everyone that call upon his il name. y a la miséricorde pour tout celui qui crie à lui. Today, Aujourd'hui, whatsoever you believe in God for, tout ce que tu crois en Jésus, en Christ, his mercy is available sa for you. miséricorde est Can I hear a big disponible pour amen toi. to that? Peux-tu dire Amen? In Isaiah 55 verse 3, Dans Ésaïe 55, 3, the Bible tells us, la Bible nous dit, incline your ear and come to me. prête l'oreille et venez à moi. Hear and your soul shall live. Écoutez et votre âme vivra. And I'll make an everlasting covenant with you. Traiterai avec vous une alliance éternelle Even the sure mercies of David. pour rendre durable mes faveurs envers David. Now, why did God call a dimension of his mercy the sure mercies of David? Pourquoi Dieu appelle une des dimensions de sa miséricorde la faveur envers David? David was a man that experienced an unusual dimension of the mercy of God. C'était un homme qui a expérimenté une miséricorde exceptionnelle. In 1 Chronicles 17 verse 13, Dans 1 Chronique 7, God speaking, he said, Dieu parle dit, I'll be his father, and he will be my son, je serai ton père et tu seras mon fils, and I will not take my mercy away from him, et je ne prendrai pas ma miséricorde as I took it from him that was before him. tel que je l'ai pris avant toi. That is God speaking about Moses, about David. Il parle à propos de David. And he referred to it as the sure mercies of David. Je montrerai la miséricorde à David. David was a man that expressed an unusual dimension of the mercy of God. David a expérimenté une dimension. Beloved, this year is going to an end. L'année tend vers sa fin, But the mercy of God is still at work. mais la miséricorde de Dieu est là pour travailler. Before December is over, Avant que le mois de décembre ne by the s'achève, hand of the Most High who sits on the mercy par seat, la main de Dieu puissant, every assis one sur le of your trône, desires will come to tout pass. ce qui est de ton désir va se réaliser. David had an unusual dimension of the mercy of God. David a eu une miséricorde particulière dans la dimension de Dieu. That even when Jesus was being referred to, Même quand Jésus-Christ a été, they called him the son of David. tu dis le fils de David. What kind of mercy is Quel this? type de miséricorde? God said to David, Dieu dit à David, he says his descendants il est sa descendance, will be kings forever in their generation. non, la descendance royale pour toujours. He en didn't Israël. promise any
other person before David Pas this kind of promis à blessing. quelqu'un d'autre avant David ce type de promesse. In Isaiah chapter 9 verse 7, Dans Ésaïe 9, 17, the throne that God sits is even referred to as the throne of David. le trône sur lequel il est assis c'est référé comme le trône It de says David. of the increase of his government and of his peace there shall be no end. Upon the throne of David, upon his kingdom to order it. So the throne was named Le after trône David. était nommé après le nom de David. What kind of dimension of mercy is this? Quel type de miséricorde? One that even surprised me the most Ce qui me surprend de plus, is in Jeremiah 33, dans Jérémie 23, verse 24. 24, The Bible says, la Bible dit, God speaking, Dieu parle. and I'll read those verses to you. In verse 24 to 26, Jeremiah 33. Jérémie 23, 24 à Follow me 26. as I read. Écoute-moi bien. It quand says, je lis. have you heard the saying Quelqu'un se tiendra-t-il dans les lieux that's making the round? cachés sans que je le voie? The two families God chose, Israel and Judah, He disowned. Okay, let me follow the ones that are here. It says, thus they have despised my people, as if they should no more be a nation to them before them. And then in verse 25, the Bible Dans verset says, 25, thus said the Lord, ainsi parle l'Éternel. if my covenant Si je n'ai pas is fait mon not with the alliance day and night, avec le jour et avec la nuit, and if I have not appointed the ordinances of heaven and si earth, je n'ai pas établi les lois de cieux et de la terre, then will I cast away the descendants of Jacob and David my si servant, je rejetterai la postérité de Jacob et de David mon serviteur. so that I will not take any of his descendants to be rulers over the descendants of Abraham, Isaac, and Jacob. Et je ne prendrai plus dans sa postérité ceux qui dormiront sur les descendants d'Abraham, He says, for I will cause their captivity to return, car je ramènerai leurs captifs and I will have mercy on them. et j'aurai pitié d'eux. What is God saying in that place? Qu'est-ce que Dieu dit à cet endroit-là? Is God is saying, I hear the message Il dit, j'ai entendu le message that I have forgotten que j'ai the oublié generation la génération of Jacob and Israel. de Jacob en Israël. He says they are liars. Il dit, He says if only si seulement the day and the night le jour et la nuit will not be operational again at all. seront pris encore, That is the only way c'est la seule façon that I can forget que them. je peux les oublier. He says, but as long as the sun Mais comme le fils, and as long as the moon comme le jour et la nuit is still in normal order, sont en norme, he says my mercy will not cease ma from them. miséricorde ne va pas cesser. And the Lord is saying, Et Dieu dit, when I read that scripture, I have an understanding. quand je l'ai lu, j'ai une compréhension. Every morning when I wake up Tout celui quand je me and I réveille, see the le sun matin, in the je stars, vois le soleil dans le in the ciel. skies, it reminds me Ça me rappelle. that I am a candidate for mercy this morning Je suis un again. candidat de la miséricorde ce When matin. I go in the evening Quand je vois dans le and soleil about to enter my et je house vais entrer dans ma maison, and I look into the je heavens regarde au ciel, and I see the moon still je shining, vois la lune. I mean still coming bright, Ça illumine I remind encore. myself, Ça me rappelle encore the mercy of the la Lord miséricorde de Dieu is still working upon my qui life. encore à être sous moi. If you're that person, said the mercy of the Lord Dit de la miséricorde de is Dieu at work in my life. est au travail dans ma vie. In the name of Dans le Jesus. nom de Jésus. Now God called this mercy Dieu the a- sure mercies of David. Cette miséricorde, la miséricorde qu'il a montrée à David. David was the only king David était le seul roi that I know que je connais who also operated as a prophet. qui a aussi opéré comme un prophète. Kings Rois and prophets, et prophètes God separated them. sont séparés. But in Acts chapter 2, 29 and verse 30, Acte 2, 29. you read that the 30. Bible mentioned David as a prophet La Bible mentionne David comme un prophète. in one person, both the king Comme le roi encore. and the prophet. Et comme un prophète. In fact, David prophesied David a prophétisé the coming of the Messiah. l'arrivée de Messie. Praise God. Gloire à Dieu. He was the one who said, C'est lui qui a dit, the Lord said to my Lord, Dieu m'a dit, sit down until I make your enemies your je footstool. ferai tes ennemis ton marchepied. David called him Lord.
So, why are the children of Israel referring to him as the son of David? Quand les enfants d'Israël le réfèrent comme le trône de David, It is because they've not come to understand the revelation behind this God. parce qu'ils sont arrivés à comprendre la révélation derrière son Dieu. David refers to him as Lord. David lui réfère comme le Dieu. And so he's not the son of David, he's the Lord of lords and the King of Ce n'est kings. pas le fils de David, il est le roi des rois et le Dieu de Dieu. Now Jesus Maintenant, Jésus, is the one on that mercy seat now. c'est lui qui est assis maintenant sur cette miséricorde. In Acts chapter 2, Actes des apôtres 2, that we mentioned earlier on. In Acts chapter 2, Acte 2, verse 1 and 2, 1 et 2, that we mentioned earlier on. que nous avons parlé avant, He is seated. il est assis. He has gone to sit Il est assis. and the mercy seat. C'est la And miséricorde. he have released his spirit Et il a libéré over every one of sur us. tout un chacun de nous. In Isaiah 16 verse 5, Dans Ésaïe 15, 5, the Bible says, la Bible dit, and in mercy shall the throne be established forever. et sa and in foi mercy sera établie pour toujours, et sa Shall the throne miséricorde be established forever. endurera pour toujours. We're going to pray in a short while. On va prier bientôt In Romans chapter 3, dans Romains 3, verse 25. verset 25. Romans 3, Romains 3, verse 25. 25. I'm going to read the Passion Translation. It says, Jesus, God-given destiny, was to be sacrificed to take away sins. And now, he is seated on our mercy seat because of his death on the cross. We come to him for mercy, for God has made provision for us to be forgiven by faith in the sacred blood of Jesus. This is the perfect demonstration of God's justice, because until now, he has been so patient, holding back his justice out of his tolerance for us. So he covered over the sins of those who lived prior to Jesus' sacrifice. Praise the Lord. Gloire à Dieu. So Reverend Romans 3 tells us Cela nous dit, that the Old Testament mercy seat la is a shadow c'est l'ombre of the mercy seat of heaven. de la miséricorde de Dieu. And the one that sits on that mercy seat now C'est lui qui est assis maintenant sur cette is Jesus the Lord. C'est Jésus. Somebody shout Jesus. Quelqu'un dit Jésus. And that is why my beloved brothers and sisters, C'est là où mes bien-aimés, the prayer that guarantees answer la prière qui garantit la réponse, is the prayer of mercy. c'est la prière de la miséricorde. In Mark chapter 9 verse 27, Dans Marc 9, 27, Bible says when Jesus departed thence, quand Jésus two men followed him, they were blind. And they said, Son of David, have mercy on us. il dit, fils de David, aie pitié de moi. In Matthew chapter 20 verse 30, Dans Matthieu 20, it was repeated il again a répété la même chose. that these two people all shouted and said, God, Deux Jesus, choses ont crié, on dit Jésus, have mercy aie on us. pitié de nous. In Mark chapter 10 verse 27, En Matthieu 10, 27, we were told that according to the word of God, selon la parole de Dieu, saying, and when he heard that it was Jesus of Nazareth, quand Jésus de Nazareth, he began to cry and say, il a Jesus, commencé à crier Jésus, Son of David, have mercy on me. fils de David, aie pitié de moi. Luke 17 verse 13, Luc 17, the Bible says, and they lifted up their voices and said, ils ont levé leur voix et crié, Jesus, Master, Jésus, maître, have mercy on aie us. pitié de nous. In Luke 18 verse 38, Dans Luc, Bible says, and he cried saying, ils ont Jesus, crié Jésus, Son of David, fils de David, have mercy on me. aie pitié de moi. Let me say something as I begin to round up Est-ce que here. je dis quelque chose avant que je ne clôture? In the Old Testament, beloved, Dans l'Ancien Testament, revelation of Jesus la révélation de Jésus-Christ was growing from prophet to prophet. passait de prophète en prophète. But none of them had the fullness Aucun d'eux n'avait la of the plénitude depth of the revelation of who Jesus really de la is. révélation de qui Jésus était. And so one prophet will speak according to his revelation. Un prophète va parler selon la And then when he révélation. leaves the stage, another prophet will take Quand over. il quittait l'autre prophète, And then will speak another dimension of his l'autre revelation. aussi parlait d'une autre dimension de sa révélation. When Isaiah was speaking, Quand Ésaïe parlait, he says, unto us a child is born. il
Il a dit, un fils nous a été Unto us donné. the son is À given. tout le monde, il est donné. His government will be on his Son shoulders. gouvernement sera sur ses His épaules. name shall be Son called nom sera Wonderful, merveilleux, Counselor, conseiller, Mighty God, Plus, Everlasting Father, l'Éternel and the Prince of et Peace. le prince de paix. But that name Jesus has not been revealed to Le them. nom de Jésus ne lui a pas été révélé. Praise the Lord. Gloire à Dieu. And then we come to the book of Et Hebrews. quand on arrive dans le livre des Hébreux, And then the writer of Hebrews says, le livre des Hébreux dit, he says, let us come boldly. Let us come boldly avec toute, unto the throne of grace, avec toute la force dans les that we may que obtain nous mercy. pouvons recevoir la Why? miséricorde. Because Jesus is now on the mercy Parce seat que Jésus est assis sur le trône de and find grace to help et nous pouvons trouver la grâce de nous aider in time of need. dans les temps de besoin. So when you come to the place of prayer Quand tu viens dans l'endroit de prière to ask God for a child, pour demander à Dieu un enfant, on that throne today on se trône aujourd'hui. lies the grace of God and the mercy La of God. grâce et la miséricorde de Dieu. And so when you come before Him, Et si tu viens devant lui, the mercy will say, la miséricorde va parler. you merit it. Tu ne, For my blood has been shed for parce que you. le sang a été versé. So come up inner. Viens ici. And then when you come in inner by His mercy, Et quand tu viens par sa miséricorde, His grace will now speak. sa grâce va maintenant He parler. said, because of the mercy, Par la miséricorde, even though you do not deserve a même child, si tu ne méritais pas un enfant, I am going to give you that child that je you vais ask te for. donner cet enfant que tu demandes. And the mercy and grace is in the La house today. miséricorde et la grâce est ici If aujourd'hui. only you can cry upon Him. Seulement tu peux crier à lui. This year is about running out. L'année est en train de se terminer. The mercy of God is at La work. miséricorde de Dieu est au travail. Bible La says, Bible dit, Jesus speaking, Jésus parle. I will have mercy on whom I will have J'aurai mercy. miséricorde à qui j'aurai And I miséricorde. will have compassion on whom I will have compassion. À qui j'aurai compassion. Are you in the house today? Tu es dans la maison aujourd'hui. And you are saying, God, show me your mercy. Seigneur, montre-moi ta miséricorde. Romans 9 verse 16. Romains 10, 16. The Bible La says, Bible dit, so then it is not of him that willeth, but of him that runneth, but it is of God that shows what? Mercy. Mercy. Verse 18 of Romans 9 says, Romains 9, therefore, 13. he had mercy on whom he has mercy, and on whom he hardeneth. Because you are here in the house today, Parce que tu es dans la maison ce matin. you are a candidate Tu for es a un new candidat dimension of the mercy à of la God. nouvelle dimension de la miséricorde de Dieu. I know God has done so many things for you Je sais already que this Dieu a year. fait beaucoup de choses pour toi. But I was praying to God for this program. Je priais à Dieu pour ce And programme. I say, Father, Et je dis, Père, anybody who asks for a new dimension of tout mercy celui qui a besoin d'une nouvelle dimension in de la any miséricorde, particular area, dans un that domaine before particulier, December is over, avant que décembre ne the s'achève, one from the mercy seat celui will qui est speak. assis sur la miséricorde va te le The one from the mercy seat will speak. Qui est assis sur la miséricorde va te The one from the mercy seat will speak. Qui est assis sur la miséricorde. The prayer that goes always answered La prière que Dieu a toujours répondu, is the prayer of mercy. c'est la prière de la miséricorde. If you are in sin, Si tu es pécheur and you ask for mercy, et tu demandes la miséricorde, it will release mercy il to va you. libérer ta miséricorde à toi. If your own is not about sin, Si ce n'est pas par rapport au and péché, you want God to do something, mais tu veux qu'il fasse quelque chose, oh, Sarah received the mercy of God. reçois la miséricorde. Sarah At age reçoit la 90, she miséricorde gave de birth to a Dieu. À child. 90 ans, il a donné en naissance. à un Anna enfant. received the mercy of Anna a God. reçu la miséricorde de Dieu. When her female wife Quand ça, was mocking her, God showed her mercy. s'est montré à elle. Dieu l'a montré Oh, la David miséricorde. was about to die David était près de mourir before King Saul. devant le roi Saoul. But mercy says, Mais la take him and took him away. miséricorde de Dieu l'a sauvé. Daniel was in the lion's den. Daniel était dans le The lion was supposed to eat him up and raw. qui devait le dévorer. But the mercy of Mais God la preserved him. miséricorde de Dieu l'a préservé. I want somebody to say, Father, show me your mercy this Père, morning. montre-moi ta miséricorde ce matin. What about Saul? Par rapport à Saoul, He was on the way to hell. il allait vers l'enfer. Oh, but the mercy of God met him La miséricorde de Dieu l'a on rencontré the en way to chemin, Damascus. vers Damascus. And a light shined forth over his Et la face. lumière l'a montré sur son chemin. And he says, why are you persecuting Il a dit, me? pourquoi tu me persécutes? And he said, why are you that I'm persecuting Qui you? es-tu que je te persécute? Oh, he says, I am the one that sits on the mercy C'est seat. lui qui est assis sur la chaise. I am the King of kings and Je the Lord suis of le roi lords. des rois. I am the one that makes and the one that kills. C'est lui qui donne la vie. Et c'est But lui qui today obtient my la vie. mercy has come upon Aujourd'hui, you. ta miséricorde t'a localisé. Are you in the house today? Es-tu dans la maison aujourd'hui? God is saying, there's a new dimension Il y a of une mercy nouvelle dimension de la that is miséricorde coming upon your qui life. vient sur toi. I want us to rise up on Je our veux que feet nous nous right tenons now. debout. And I want you to begin to cry to God.
Je veux que tu commences à prier. Merci Jésus. Merci Jésus. Mercy. Miséricorde. Mercy. La miséricorde. Mercy. La miséricorde. Mercy. La miséricorde. Merci Jésus. Mercy. La miséricorde. Mercy. La miséricorde. Seigneur. Someone shout mercy. Seigneur, montre-moi ta miséricorde. Montre-moi ta miséricorde, Lord. Say, Jesus, Dis Jésus, have mercy on me. aie pitié de moi. Now, I want you to focus Je veux que tu te focalises on a particular area. dans un domaine particulier Where you want the mercy dans un domaine particulier où tu veux la miséricorde. to manifest in your life. Tu veux que la miséricorde se manifeste dans ta vie. In this month, En ce mois, the remaining days. dans les peu de jours qui nous restent avant la fin de l'année. You may be troubled in your marriage. Peut-être tu es troublé dans ton mariage. But mercy send peace to that marriage Mais la now. miséricorde amène la paix dans ces mariages. You may be challenged in your health. Tu peux y avoir des défis dans ta santé. But his blood Par son sang has been shed qui a été versé for your healing. pour ta guérison. Merci Jésus. You may have paper problems Tu peux y avoir le problème des documents with the government, avec le gouvernement, and time avec le temps. is running out. Et le temps passe And you are wondering, et tu t'inquiètes. how can this thing be? Comment cela sera-t-il? Should I seek asylum? Dois-je Should I appliquer go pour back home? l'asile ou doivent rentrer à la maison? Mercy overrules every other thing. La miséricorde parle plus qu'autre chose. I don't know what situation you are, Je ne sais pas quelle situation tu but you know traverses, the matter right now. mais ce que je sais maintenant, And I want you to cry to c'est God. que tu cries à Dieu. It is you and God right now. C'est toi et Dieu maintenant. I have brought the word He asked me to share with Je you. partageais la parole qu'il m'a demandé de partager avec toi. You cry for mercy. Crie pour la miséricorde. You cry for mercy. Crie pour la miséricorde. You cry for mercy now. Crie pour la miséricorde maintenant. Ask Him for your mercy. Ask Him for mercy. Demande-lui sa miséricorde. Ask Him to show you mercy right now. Demande-lui de te montrer sa miséricorde. Mercy erases the problem of La many years. miséricorde efface les problèmes de plusieurs années. When you are fasted and nothing happens, Quand tu jeûnes, il n'y a rien qui arrive. mercy can take over and fix the problem for you. La miséricorde peut enlever des problèmes pour toi. Oh, you were trusting God for the fruit of the womb, Tu cherches le fruit des entrailles and the results are not looking good. et les résultats ne sont pas bons. Oh, but there's mercy in the Il y house a la right now. miséricorde dans l'assemblée ce matin. The Lord is searching for the sign from the mercy Que seat. Dieu sanctifie de He says, call upon me and I will answer you. He says, call upon me and I will answer you. Appelle-moi et je te répondrai. Call upon the mercy of God. Appelle la miséricorde de Dieu. Do not be quiet right Ne sois now. pas calme maintenant. Do not be quiet right Ne reste pas now. calme maintenant. The angels of God are in Les this anges de meeting. Dieu sont à l'assemblée. Call upon the mercy of God right Appelle now. la miséricorde de Dieu. Say, Father, show me your Père, mercy. montre-moi ta miséricorde, Yahweh. Say, Father, I call upon your Père, mercy. j'appelle ta miséricorde. I hold on to the mercy seat this morning. Je tiens au trône de la miséricorde. Ah, only you can handle this matter for me. Seul toi qui peux donner la solution à ces problèmes. Lord, release your Père, mercy. libère ta miséricorde. Lord, release your Père, mercy. libère ta miséricorde. Lord, release your Père, mercy. libère ta miséricorde. Lika boko shekele bakata. Aie pitié de moi. Yeka lika borimo sonto robo shekele bakataya. Mes enfants, aie miséricorde. Reka bolike sinde ribo robo soko likataya. La miséricorde, Seigneur. Yeka liba sondo robo ko shekere mo sonto. La miséricorde. I'll give you one more minute and then I'll pray with you. Sur ma santé. La miséricorde sur Seigneur. One more minute and then I'll pray with you. Sur mon ministère. Ta miséricorde, Seigneur. Yaka libo soto romo seka labakataya. Miséricorde, Seigneur. Une nouvelle Yika liba soto liama santa lekete. dimension de la miséricorde. Maraboko like sinde rebo romo soka liataya. Montre-moi ta miséricorde. Yika limo sondo robo shaka lakataya. Ta miséricorde dans ma Yike libo robo ko shaka limo sonto. dans ma marche avec toi. Oh, Yahweh, montre-moi ta miséricorde, Dieu. Montre-moi ta miséricorde. Now there's so a woman in the meeting. Ta miséricorde. So you're troubled by your husband. Tu es dans cette I assemblée. don't know what it Tu es is, troublé par ton but mari. you're just Je troubled. ne sais pas où tu es. You're just troubled.
Mais Dieu dit, ne te You trouble just point. troubled for him. Je trouble point. Call upon the mercy of God. Appelle la miséricorde de Dieu. Cry to him right now for his mercy. Parle à lui pour sa miséricorde. And he will step in the situation. Et il va résoudre la I see situation. things turning around in that marriage. C'est là dans ton mariage. I see situations changing in Tu that vois marriage les now. situations changer dans ces mariages. Call upon the mercy of God. Appelle la miséricorde de Dieu. Cry to him for mercy. Crie à lui pour sa miséricorde. Oh, over that child, cry to him for mercy. Va, appelle la miséricorde. Cry to him for mercy over that child of Appelle yours. lui pour sa miséricorde sur cette maison. Merci Jésus. La miséricorde, Seigneur. Yalinimo solia kiboko sete. Aikabu kulia nikobulia sekalimo rubakate. Miséricorde, Jéhovah. Yalimo sulia kabusa elikulima sikataya. La miséricorde de Dieu. La Shkelimo sata. Merci Seigneur. Merci. Thank you, Father. Merci Père. Merci Jésus. Father, Père, for as many pour ceux as I've cried to you for mercy qui ont crié à toi pour la miséricorde in this meeting, dans ces assemblées, no one calls on your mercy Seigneur, laisse que ton pardon. and you turn your back to them. Personne n'a appelé ta miséricorde et tu l'as, Seigneur. Everyone that has cried for mercy Tout over celui any qui a situation demandé la miséricorde sur une situation, before the watch night service, avant, Seigneur, au Dieu de grâce, la let them femme, shout for joy. lorsqu'ils crient de joie, Let the mercy of God locate your children. lorsque la miséricorde de Dieu couvre tes enfants, I'm praying for you right now. je prie pour toi The message, the sure message of David que le miséricorde will not de just be David, a word you will hear about. que ce soit pas cela ce que tu entends seulement, You enter into a new dimension of the mais mercy que of tu God. entres dans une nouvelle dimension de la miséricorde de Dieu. Mercy will find you out. Que la miséricorde de Dieu te On localise. your job, mercy will find you Dans out. ton travail, que la miséricorde de Dieu te In localise. your home, mercy will find you out. La miséricorde de Dieu te In your localise. family, mercy will find you Dans out. ta famille, que la miséricorde de Dieu te Everywhere you go, mercy goes localise. ahead of Partout où tu you. vas, que la miséricorde de It Dieu is te a localise. season for your mercy. Shout a big hallelujah.